the poetry section, the page number 93, 2.1, The Song of the Open Road. It is written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse. He is the father of free verse. He has written most of the poems in free verse. There is no limitations, there is no rhyming scheme in the free verse. He grew up in the Huntington in a family with the difficult economic status. His major work, Leaves of the Grass, was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poem written in the death of Abraham Lincoln, is widely popular. Yes, O Captain, My Captain. You learned that poem in the 10th class. O Captain, My Captain. It is really a very beautiful poem. Now this poem, The Song of the Open Road, it is a motivational poem. It is basically written for the young generation. That you must take the firm determination, firm decisions. And you have to go, you have to choose the right path. There are so many paths in front of you. But you have to choose the very right path. And he has given you some tips that how to choose the right path, what is the right path, and how he is giving you the motivation to you in this poem, The Song of the Open Road. Dear student, now you are in the class of 12th. There are so many ways open for you. So many things are open for you. You have to choose the career, and that will be important for you. So which career will be best? That, and when you will be going to choose that decision, the decision may be confusing, may confuse you. So when it confuses you, this poem helps you to console your heart, to remain firm to your decision, and to go forward and to go forward. This is the very beautiful message he has given to you in this poem, The Song of the Open Road. Afoot and light-hearted I take to the open road. Afoot. What is the meaning of afoot? Afoot means to go forward. That you have to prepare everything. And with the light-hearted, you take the open road. पूर्ण तयारी झाली आहे तुमची. You are light-hearted because you have taken the decision. There is no botheration, there is no tension. And so that I take to the open road. Writer said, the poet said, I take the open road. Healthy, free, the world before me. This road is really healthy. I am also healthy. Healthy by mind because I have taken the firm decision. Healthy by my physical condition because I am ready to go anywhere. The road is also healthy for me because whatever I see, that I can see clearly in the open road. That's why the road is healthy. Free. The road is free. There is no hurdles. तिथं कुठलाच अडथळा नाही. Free. The world before me. There is the world which is before me. As well as there is a world in front of you, my dear student, because you are going to take the decision after 12th class. The world is before you. In front of you there is a world. The long brown path before me leading wherever I choose. There is a long brown path. Why he has given the road, mentioned the word brown path? Because
It is written in 1819 to 1892. In America, there could not be any road that you have to see the cement road or some different type of road. The road is brown path. The brown path in front of me, leading wherever I choose. This brown path is really in front of me, and wherever I wanted to go, it is in front of me. माझ्या समोर हा रस्ता, हा ब्राऊन धुळीने भरलेला रस्ता आहे, ब्राऊन कलरचा, आणि मी जिथं जाईल तिथं हा रस्ता जाणार. इतका कॉन्फिडन्स त्याच्यामध्ये दिसताय, इतकं डिटर्मिनेशन हे त्याच्यामध्ये दिसतंय. कवीने ह्या पहिल्या स्टांजामध्ये त्याचा डिटर्मिनेशन, त्याचा निश्चय, त्याचा फर्मनेस हे तुम्हाला दाखविलेला आहे. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. This is the most motivational line you have to written in front of your notebook. Henceforth I ask not for good fortune. That not I am demanding any good fortune from God. मी देवापासून, भगवंतापासून कुठलाही गुड फॉर्च्यून, एक चांगलं भाग्य मागत नाही आहोत. आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. मी स्वतःच एक गुड फॉर्च्यून. मी स्वतःचं भाग्य स्वतः बनवू शकतो. इतका आत्मविश्वास माझ्यात कुठून भरलेला आहे. आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. मी स्वतःचं भाग्य स्वतः बनवू शकतो. Henceforth I whimper no more. Whimper, the meaning of whimper is complaint. I whimper no more. I am not complaining anyone. I am not going to complain myself. I am not going to complain again any physical condition, any hurdles in front of me. Postpone no more. Henceforth I am not going to postpone my journey, my determination. मी माझा निश्चय हा समोर मी करत नाही, समोर ढकलत नाही. मी स्वतः कुठलीही कंप्लेंट करत नाही, कुणावरही कंप्लेंट करत नाही, मी स्वतःही कंप्लेंट करत नाही. माझ्या समोर डिफिकल्टी असतील ना, कवीच्या समोर सुद्धा डिफिकल्टी असतील, पण त्याला त्याची चिंता नाहीये. त्याच्यामुळे तो म्हणताय की मी कुठलीही गोष्ट पोस्टपोन करत नाही. पोस्टपोन चालताय समोर ढकलणे. मी कुठलीही गोष्ट समोर सुद्धा ढकलत नाही. नीड नथिंग. आय डू नॉट हॅव एनिथिंग. आय डू नॉट वॉन्ट एनिथिंग. मला कुठल्याच गोष्टीची गरज नाही. कारण त्याने पहिल्या स्लाइड मध्ये म्हटलं आय मायसेल्फ आय एम गुड फॉर्च्यून. इतका डिटर्मिनेशन आहे, इतका आत्मविश्वास आहे. हा आत्मविश्वास आहे, अहंकार नक्कीच नाही आहे मित्रांनो, हे लक्षात घ्या तुम्ही. हा आत्मविश्वास आहे. नीड नथिंग. मला कुठल्याच गोष्टीची गरज नाही. Done with indoor complaints. There are so many indoor complaints within me, but done. Done. Important. Done. Perfect tense. Done with indoor complaints. जे काही इंडोर कंप्लेंट्स होत्या त्या मी सॅटिस्फाईड केल्या. त्या माझ्या कंप्लेंट माझ्याच होत्या. मी माझ्या त्या सॅटिस्फाय केलेल्या आहे, माझ्या त्या मी शमविल्या आहे. मी माझ्या इंडोर कंप्लेंट आता थांबविलेल्या आहे. लायब्ररीज क्वेरिलियस क्रिटिसिझम. क्वेरिलियस चिडचिड करणारे क्रिटिसिझम हे सुद्धा माझे होते. ते क्रिटिसिझम मी सुद्धा थांबवले. जे लोक मला क्रिटिसाइज करायचे, टीका करायचे, आणि त्याच्यामुळे माझ्या इंडोर कंप्लेंट्स काही तयार व्हायच्या. जगामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होतच असतात. हे चेंजेस होतच असतात. त्याच्यामुळे याचं टेन्शन घ्यायची गरज नाही. लोक बोलणारच आहे. लोकांचं कामच आहे बोलणं. सो I am done with indoor complaints. I am satisfied with indoor complaints. Strong and content, I traveled the open road. I am strong. I am also contented. Content म्हणजे satisfied. मी स्ट्रॉंग आहे आणि मी समाधानी सुद्धा. या दोन्ही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो. स्ट्रॉंग अँड कंटेंट. मी स्ट्रॉंग आहे आणि आता समाधानी सुद्धा. आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. सो दॅट आय एम गोइंग टू ट्रॅव्हल द ओपन रोड. माझ्या समोर जो ओपन रोड आहे तिथून मी प्रवास करतो.